Assalamu alaikum to everybody. We're together again with a new video. In this video, we're going to talk about nature in Medina. الطبيعة في المدينة المنورة. So, altogether it means nature in Medina. المدينة المنورة مدينة جميلة في المملكة العربية السعودية. So, Medina is a beautiful city in Saudi Arabia. هي مدينة مقدسة. It is a holy city. يزورها كثير من الناس. Many people. كثير من الناس altogether means many people. يزورها visit it كل عام. كل عام means every year. المناخ means climate في المدينة المنورة صحراوي حار. So the climate in Medina is صحراوي desert, a hot desert climate altogether we can say. The climate is hot desert climate. الجو حار جدا. الجو means the weather, but in English we don't need to say the weather. It is hot. حار جدا. It is very hot في الصيف in summer. الشمس the sun قوية is strong. لكن الشتاء لكن means but الشتاء normally this is شتاء because of لكن it becomes شتاء. دافع warm, it is warm. وجميل beautiful or nice. So but the winter is warm and beautiful or nice. يوجد كثير من أشجار النخيل. So there are many palm trees. يوجد means there is or there are. في المدينة المنورة in Medina there are many palm trees. نخيل التمر, so that is date palms. مشهور famous هنا, are famous here. التمر حلو, dates are sweet. ولونه بني, and لونه بني altogether means its color is brown. We can say التمر حلو ولونه بني, dates are sweet and brown. الناس the people يأكلون التمر كل يوم. People eat dates every day. I'm going to read this part one more time in Arabic. المدينة المنورة مدينة جميلة في المملكة العربية السعودية. هي مدينة مقدسة يزورها الكثير من الناس كل عام. المناخ في المدينة المنورة صحراوي حار. الجو حار جدا في الصيف. الشمس قوية لكن الشتاء دافئ وجميل. يوجد كثير من أشجار النخيل في المدينة المنورة. نخيل التمر مشهور هنا. التمر حلو ولونه بني. الناس يأكلون التمر كل يوم. توجد أيضا جبال قرب المدينة المنورة. So توجد means there is or there are. So it can change according to the subject. When the subject is masculine, it is يوجد, but here the subject is feminine, it becomes توجد. So there are also جبال means mountain, so it is the plural
Jabal. When you want to say Jibal, when you want to say mountains, you say Jibal. Qurbil, so that means near Medina. Jabal Uhud, Uhud mountain. جبل مشهور is a famous mountain. هو كبير, it's big, وجميل, and beautiful. الناس, the people, يمشون على الجبل, so the people walk on the mountain. توجد بعض الحدائق, there are some parks في المدينة المنورة, so there are some parks in Medina. الحدائق خضراء, the parks are green. العائلة, the families, تذهب إلى الحدائق, go to the parks, the families go to the parks. الأطفال, the children, يلعبون هناك, the children play there. تعيش الطيور في المدينة المنورة أيضا, so تعيش means live. Birds live in Medina also. Birds also live in Medina. يمكنك أن ترى, so يمكنك you can, أن ترى you can see. طيوران birds. صغيرة, you can see small birds في الأشجار, in the trees. You can see birds, you can see small birds in the trees. المدينة المنورة, مدينة هادئة is a quiet ومسالمة and peaceful city. الطبيعة فيها, the nature there, بسيطة, simple, لكنها جميلة, but beautiful. Now we've got two questions we're going to answer. We're going to read them, but I just want you to write your answers in the comments. Okay, now let's see the first question. ما نوع المناخ, what kind of climate في المدينة المنورة? So what kind of climate is in Medina, we can say, or literally we can say maybe what kind of climate does Medina have? مناخ صحراوي حار, so a desert climate, hot desert climate. مناخ بارد, so cold climate. Please write your answers in the comments. The second question is أين تذهب عائلة, where do the families go في المدينة المنورة, in Medina. إلى الحدائق, to the parks. إلى الجبال, to the mountains. That's all for today. See you in the next videos. Assalamu alaikum.